వెల్కమ్ టు నో మెలోడీ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాషన్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎట్ హైదరాబాద్ IKEA. Mind space is the first part and this is IKEA second part. So here is my experience. Let's jump into behind the scenes. ఇప్పుడు మనం ఐకియా లొకేషన్లో తీసుకున్నాం. ఐకియా ఎంట్రీ పార్కింగ్లో. సో ఈ రైలింగ్ మేము బేస్ చేసుకొని తీస్తున్నాం. వాంట్ టు డూ ప్యాసేజ్ బేస్డ్గా ఒక వే లీడింగ్ లైన్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వేటు ఈ లీడింగ్ లైన్స్ అనుకుంటే ఎంతవరకు మోడల్ మీద లీడ్ చేస్తాయి అనేది మనం గమనించుకొని తీసుకోవాలి. అండ్ నౌ షీ ఈజ్ ఇన్ షార్ట్స్ అండ్ ద వైట్ క్రాప్ టాప్. సో ఇప్పుడు 85mm లెన్స్ వేసుకొని 85లో తీసుకోవాలి. యూ కెన్ షూట్ లైక్ సూపర్ 35లో కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 100mm లెన్స్ లాగా ఉంటుంది. సో అంటే క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సిమోస్ క్రాప్ ఫ్యాక్టర్లోకి మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు మీరు 85 వేసుకున్నప్పుడు కూడా మీరు సూపర్ 35లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సోనీ అండ్ ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏం చేయండి అని అంటే క్రాప్ చేసుకునే ఫ్యాక్టర్లో మీరు ఫోటో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి ప్రదేశాన్ని మనం చూడాలి. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి లీడింగ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత బిల్డింగ్ కూడా ఉంది. సో వీటిని కట్ చేసుకుంటూ ఈ లైన్ని లీడ్ చేస్తున్నాం. మోడల్ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో సన్లైట్ ఎక్కడైతే మనం కట్ చేస్తున్నామో అక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో కొంచెం ఫంకీగా కూడా మేము ట్రై చేస్తున్నాం. ఫుల్ తీసుకోవాలి, మిడ్ క్లోజ్ అన్ని షార్ట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
Good. Keep going. Okay, one more time. Yeah, nice. Yeah. That area is nice. Okay. Okay. Yeah, you have put your goggles on and do this. Yeah. Little. Yeah. 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 Nice. Okay. IKEA. So one more time. Okay. Good. Come on. Wow, Niharika. Okay. Okay. Wait. One more. Do it one more time. Oh wow. Do one more time. I'll take photos also. Yeah, ready? Okay, ready, go. Okay, one more. Bollywood. Yeah. Okay. One more. Let me put in that. It makes you different. Relax and talk. Relax and smile. Look at laughter. Jump around. లాస్ట్ టైం వీడియోలో చెప్పినట్టు బ్రీతింగ్ స్పేస్. సో వాట్ ఈస్ బ్రీతింగ్ స్పేస్ అనే దాని మీద బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమేజ్లో మోడల్ పైన కానీ కింద కానీ పక్కన కానీ వైడింగ్ ఏరియాలు మోడల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఫోటోలో వైట్ కింద దాని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పైన కానీ మీకు ఎక్కడైతే ఎక్కువ స్పేస్ ఇమేజ్లో ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ ఇస్తూ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని లీడింగ్ లైన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం తీసినప్పుడు దాన్ని బ్రీతింగ్ స్పేస్ అంటారు. అట్లా అని చెప్పేసి మీరు మోడల్ని ఎక్కడో కింద పెట్టేసి ఫోర్గ్రౌండ్లో మోడల్ని పెట్టి దాని తర్వాత మొత్తం ఆకాశమే తీస్తాను మొత్తం బిల్డింగే తీస్తానంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ గోల్డెన్ మీన్ ఆర్ రూల్ ఆఫ్ థర్డ్స్. యూ ట్రై దోస్. గోల్డెన్ మీన్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ థర్డ్స్లో ఉన్నప్పుడు ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫొటోస్. నేను మోడల్కి చాలా దూరం వచ్చాను ఎందుకంటే 85 mm ఐ కుడ్ షూట్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద మోడల్. ఓకే.
so nice. This is sun వైపు తిరిగింది light. Yeah. The hands down, one hand down. ఎందుకంటే నేను ఆ పిల్లర్ని కట్ చేస్తా. మంచి ముందుకు రండి. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఒక అనుకున్నాము కొంచెం స్మోకీగా చేద్దాము అని అనుకున్నాము. వి గాట్ దట్. వెళ్దాం బ్రేక్ తీసుకుంటాం. Now we are closing our session. This is Niharika. Thank you, Niharika. Thanks for having me in your vlog. Thank you. For Thank you. It's my pleasure to give you a portfolio. కాంక్రీట్ వరల్డ్లో మన లీడింగ్ లైన్స్ని సబ్జెక్ట్ చేసుకొని లివింగ్ స్టైల్ పోర్ట్రేట్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ పోర్ట్రేట్స్ని మనం తీయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎలా తీయాలి అని తనతో రాత్రి డిస్కస్ చేసినప్పుడు వీ చూస్ దీస్ అనమాట. ఒకటి మైండ్ స్పేస్లో ఒకటి అనుకున్నాం. అక్కడ నుంచి క్రౌడెడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు వి షిఫ్టెడ్ టు ఐకియా. సో ఐకియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేస్ ఫోటోషూట్కి. నాకు బాగా నచ్చింది. హౌ అబౌట్ యూ? I really enjoy Okay. it. I like how you use the most minimal space to the fullest. థ్యాంక్ యూ. సో వీడియో మీరు చూడండి. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏమే కాదు అండ్ ద మోడల్ పోజింగ్ అండ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటిది, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ వాకింగ్ బిసైడ్ యూ ఆర్ బిహైండ్ యూ, మీ ముందు నుంచి వచ్చినా కానీ ద ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ మిస్సింగ్. మోడల్ విషయంలో మీరు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ద ఫోకస్ ని చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఫోటోగ్రఫీ మీరు సైడ్ చూసుకున్నప్పుడు ఫోటోగ్రఫీలో హౌ ద ఫ్రేమింగ్ వీఆర్ డూయింగ్, ఈ ఫ్రేమింగ్ ఎలా చేయాలి, ఎంతవరకు ఎన్ని క్లిక్స్ చేయాలి, ఒక మోడల్కి మనం బెస్ట్ ఇమేజెస్ ఎన్ని ఇవ్వాలి. సో ద ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దాట్. Yeah. And how did you choose, like, ఎప్పటి నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేశారు మోడలింగ్ ఇది? Probably it's been almost 6-7 months that I've started. Okay. And yeah, this is probably one of those really comfortable photo shoots that I've had. Oh, okay. Mostly. Thank you. The upside, yeah. Okay. We'll have coffee. మేము ఐకియా లోపలికి వెళ్ళి కాఫీ తాగుతాం, అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. మీరు కూడా మాతో పాటు రండి. ఐకియా ఫుడ్ కోర్ట్లో నేను ఫొటోస్ తీశాను. బిహైండ్ ద సీన్స్ మీకు చూపించట్లేదు ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుందని, కానీ నేను తీసిన ఫొటోస్ని చూపిస్తున్నాను. ఇవే అవి. సో సబ్స్క్రైబ్ టు నో మెలోడీ వ్లాగ్స్. ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్. స్టే ట్యూన్. దిస్ ఈజ్ మెలోడీ సైనింగ్ ఆఫ్.